So today we're going to read from Caitanya-caritamrta, Adi Lila, chapter 3, the external reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, сегодня мы будем читать Caitanya-caritamrta, Ади Лилу, 3 главу, которая называется «Внешние причины явления Шри Чайтаньи Махапрабху». So why is Mahaprabhu coming? Why is Lord Nityananda Prabhu coming? Why are all the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu coming? That point we're going to discuss. Почему Махапрабху приходит, почему Гаура Нитьянанда Прабху приходит, спутники их приходят, это мы будем обсуждать. We'll start on text 10. Начнем с 10 стиха. Astavimsa chatta yuge dvapare rasese vajira savite haya krishnera prakashe Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Translation. Перевод. At the end of Dwapar Yuga, of the 28th Divya Yuga, Lord Krishna, he appears on this earth with the full paraphernalia of his eternal Brajadam. В конце Двапара-юги, 28-й Дивья-юги, Господь Кришна появляется на земле со своими полностью, со своими параферналиями и со своей вечной Браджадхамой. So Krishna himself, he comes to this world. Кришна сам приходит в этот мир. And he brings all of his associates with him. И он приводит сюда всех своих спутников. And all of his full paraphernalia. И все свою параферналию. Including the Dham itself manifest here. Включая саму даму, которая проявляется здесь. In the Dwapar Yuga. В Двапара-югу. Then after that Dwapar Yuga, then Sri Chaitanya Mahaprabhu, he appears in the next age called the Kali Yuga. И после Двапара-юги Господь Чайтанья появляется в Кали-югу. So whenever Krishna himself personally appears in Dwapar Yuga, that next Kali Yuga, always Sri Chaitanya Mahaprabhu comes and appears there. И когда Кришна появляется в Двапара-югу, то сразу же на следующий раз в Кали-югу появляется Шри Чайтанья Махапрабху. So both Lord Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada explains, they appear once in the day of Brahma. И Шрила Прабхупада объясняет, что Кришна и Шри Чайтанья Махапрабху появляются раз в день Брахмы. I think that's, what is it, 1,000 cycles of the yugas? Это что, 1000 циклов юг. So very rarely does Krishna himself personally come. Очень редко Кришна сам лично приходит. And then when he does come, then immediately after Krishna comes in the next yuga, in the Kali Yuga, then Sri Chaitanya Mahaprabhu comes. И когда он приходит лично, то тогда на следующую Кали-югу, тогда приходит Шри Чайтанья Махапрабху. Dasya Sakya Vatsalya Shri Garachari Rasa Chari Bhave Rabhakta Yata Krishna Dharmaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation. Перевод. Servitude, dasya. Служение Дасья. Friendship, sakya. Дружба Сакья. Parental affection, vatsalya. Родительская любовь Ватсалия. And conjugal love, shringara, И супружеская любовь Шингара. are the four transcendental mellows or rasas. Является 4 трансцендентными вкусами или расами. And by the devotees who cherish these four mellows or these rasas, И преданные, которые наслаждаются этими 4 расами, then Lord Krishna is subdued.
Господь pacified Кришна, and happy. Господь Кришна становится счастливым, довольным ими, они покоряют Srila их. Prabhupada explains that Dasya, Sakya, Vatsalya, Shringara are transcendental modes of loving service to the Lord. Шрила Прабхупада объясняет, что Дасья, Сакья, Ватсалия и Шрингара – это трансцендентные такие качества любовного служения So these are Господу. all the types of relationships that devotees of the Lord have with Krishna based on loving devotion service. Это виды взаимоотношений преданных и Кришны на основе любовного преданного служения. Dasya Ras, that's basic relationship between Krishna and his devotees based on service. Дасья раса – это взаимоотношения Кришны и его преданных на основе служения. And everyone, including Srimati Radharani, Lord Balaram, everybody considers themselves that they are eternal servants of Krishna. И все, включая Шримати Радхарани и Господа Балараму, считают себя слугами Кришны. Next translation. Следующий перевод. Absorbed in the transcendental love that Krishna is having with his devotees, Lord Krishna, he enjoys in Braja Dham. И погружаясь в трансцендентные любовные взаимоотношения, Господь Кришна наслаждается во Враджадхаме. With his devoted servants, friends, parents, and conjugal lovers. Со своими преданными слугами, друзьями, родителями и возлюбленными. So Krishna is just enjoying with his dearest devotees based on loving service and reciprocation. И Кришна наслаждается со своими дорогими преданными на основе любовных взаимоотношений. Prabhupada says in this purport that the descent of Sri Krishna, Bhagavan Sri Krishna, it is very purposeful. There's a reason why he's coming. И Шрила Прабхупада объясняет, что есть причина, цель, почему Господь Кришна приходит. And one who can understand the appearance and activities of the Lord, Krishna says, when he leaves his material body, he goes back home, back to Godhead, and never returns back here. И тот, кто поймет трансцендентную природу и явление Господа, тот уходит в духовный мир и не возвращается сюда. So to understand Krishna and understand Krishna's purpose for coming here, his activities, this requires a lot of mercy from Krishna and Krishna's dear devotees. И чтобы понять Кришну и понять цель прихода Кришны, необходимо много милости от Кришны и его дорогих And преданных. if we can get that mercy from Guru and Krishna, Vaishnavas, then we can make our life completely perfect. И если мы сможем получить такую милость от Кришны и Вайшнавов, мы сделаем свою жизнь полностью совершенной. Prabhupada says the perfection of spiritual life is to go home, back to Godhead and never come back to this material world. Прабхупада говорит, совершенство духовной жизни – это вернуться домой обратно к Богу и никогда не возвращаться But сюда. to do that, we must understand Krishna's appearance, why he comes, and what are his activities for coming. Но мы должны, чтобы это сделать, понять, почему Кришна приходит и какой деятельностью он занимается. So Krishna, he brings his relationships with his devotees here to the material world. И Кришна приносит эти взаимоотношения со своими преданными в материальный мир. And those same relationships that he's having in the spiritual world, he brings them here and he exhibits those loving relationships with his dearest devotees. Те взаимоотношения, которые у него с преданными в духовном мире, он приносит и проявляет здесь в материальном мире. Prabhupada says, thus he manifests his transcendental pastimes Прабхупада говорит, так он проявляет свои трансцендентные in игры Braja. во Врадже. So that same Braja and Golok Vrindavan, that is also coming here into the material world. Та же самая Враджа Галока Вриндавана, она приходит сюда в материальный So мир. why is Krishna coming with his devotees and reviving those activities here in the material world? Почему же Кришна приходит сюда со своими преданными и проявляет эти деяния здесь в материальном мире? Prabhupada says, so that the people, they may be attracted into those sphere of activities. Прабхупада говорит, чтобы люди могли привлечься в эту сферу деятельности. So Krishna is all attractive, Krishna's devotees are all attractive, and their relationship and reciprocation based on love is most attractive thing. Кришна всепривлекающий, его преданные всепривлекающие, их взаимоотношения любовные, наиболее привлекательная вещь. But we're not so attracted because we're in a jaundiced condition. Но мы не привлечены, потому что мы больны желтухой. I remember one time, stop playing with your ear. Хватит играть с ухом. С ухом Stop playing хватит with your играть. ear. Антон, хватит с ухом играть. Try to listen, you know. Старайся Your слушать. mind is like a spacing out, you know. Твой ум потерян. I pray for mercy from Shri Guru Gauranga. Молись о милости Шри Гуру Please let Гауранги. the katha enter into my ear, Молись, чтобы эта катха прошла в мои уши. not your finger. Не твой The палец. finger will not purify your soul. Палец твой не очистит твою душу. It will not give you transcendental knowledge. Он тебе не даст трансцендентное знание. Even if you have long finger and it can reach your soul from your ear, still it will not purify you or give you transcendental knowledge. Даже если у тебя длинный палец, и он доберется до души, он все равно не сможет
может очистить It и will дать not трансцендентное liberate знание. you. Он не освободит тебя. Many times when the mind is so disturbed, Gurudev would say, pray to Sri Guru Granga to purify and pacify your mind and your senses. Много раз, когда он был обеспокоен, Гурудев говорил, молитесь Шри Гуру Гауранги, чтобы они умиротворили, успокоили. Otherwise, the hours and days will go by, we won't hear anything. А иначе пройдут часы и дни, и мы ничего не We'll услышим. just hear only our own stupid minds. Будем слушать свои собственные глупые умы, Psychoanalyzing, you know. тонко анализировать все. What can this person possibly say that I don't already know? Что эта личность может сказать, что я уже не знаю? Gurudev said, if you're thinking like that, then you're a proud fellow. Гурудев говорит, если ты думаешь так, то ты гордая And if личность. you're proud, this demoniac И quality, если ты гордая, это демоническое so this качество. katha, harikatha, will never enter inside of your ear. И тогда эта карикатха никогда не пройдет So we внутрь must be тебя. very humble. Поэтому должны быть We очень must be very смиренными, submissive. очень We послушными, must be very surrendered очень in предавшимися, order to receive this knowledge, this information. чтобы получить это знание, эту информацию. I'm not trying to give you my opinion. Я не стараюсь вам дать свое I'm мнение. simply explaining from Guru Sadhu and Shastra. Я повторяю с гуру, саду и шастр. So why you have to be suspicious? Поэтому почему ты должен быть Why you have to be подозрительным? doubtful? Почему ты должен сомневаться? Why you have to try to analyze whether you should accept it or not accept it? Почему ты должен анализировать, принимать это или нет? This Caitanya-caritamrta? Это читание This Чаритамрита. is Srila Prabhupada purport. Это комментарий Шилы Прабхупады. Then why we don't accept it? Почему мы не принимаем это? Vedic knowledge is like a mother. Ведическое знание подобно матери. If your mother comes and wants to give you some sweet, Если мать хочет дать тебе сладость, will you say, no, before I take it, I have to take it to the chemist to see if there's any poison there? что ты скажешь, нет, я вначале к химику отнесу, может там какой-то яд. Will your mother try to do like that? Твоя мать попробует так сделать, Immediately you'll just pop it in your mouth. сразу же ты закинешь себе в рот. So Caitanya-caritamrta, this is Shastra, this is Veda. Читание Чаритамрита это шастры Веда. Then why not just taking? Почему не просто принять? Why doubting? Зачем сомневаться? Why suspicion? Зачем быть подозрительным? Why we're being skeptical? Почему мы скептичны? That means too much material mind is there. Это означает большое присутствие материального Too much ума. reliance, dependence on material intellect and material mind and senses. Много зависимости от материального интеллекта, разума и чувств. That's all material. Это все материальное. Therefore, this spiritual topic will not enter inside of us. Поэтому эта духовная тема не пройдет внутрь нас. So we'll not get the full benefit И of мы hearing Shastra. не получим полное благо слушания шастр. Doctor's giving a nice medicine, Доктор дает замечательное but he лекарство. also has to think, I have to get it inside of that person. Но мы должны, он думает, как поместить это внутрь этой You личности. have to ingest it. Он должен инжектировать это. Otherwise, how you can get the benefit? А иначе как ты получишь благо? All right, are you paying attention more? Теперь ты более внимательный. You think going like this is going to open your ear, your transcendental ear? Ты думаешь, вот так делая, это откроет твой трансцендентный слух? Krishna is the controller of the mind and senses. Кришна контролирует ум и чувства. He's Hrishikesh, he's the master of the mind and senses. Он Хришикеш, он хозяин ума и чувств. Sanjay, he admitted, I got the mercy from Sri Guru Granga. Sanjay- Mercy of the Lord, mercy of my Guru. Он признал и получил милость Шри Гуру Гауранги, Господа и моего гуру. Then he purified my senses. Он очистил мои чувства. We cannot purify our senses. Мы не можем очистить свои But чувства. the spiritual master, Sri Guru Granga, Sri Guru Krishna, they can purify our senses. Но духовный учитель Шри Гуру Гауранга, они очищают наши Krishna чувства. says to show special mercy to my devotees, I destroy all of the tamagun. Кришна говорит, что пролить особую милость на своих преданных, я разрушаю Mataji, come over тамагуну. here. Come this side. Don't mind. Sanjay admitted, because I got the mercy of my guru, he purified my senses. Санджая признал, что поскольку я получил милость моего гуру, он очистил мои чувства. And of course, we have to surrender and serve instruction of the guru to get such mercy. И, конечно, мы должны предаться и служить наставлениям гуру, чтобы получить такую милость. Krishna tells Arjuna, I give you divine eyes. Кришна сказал Арджуне, я дам тебе божественные I глаза. give you divine ears. Я дам тебе божественные уши. So we need divine ears to really hear and understand this philosophy. Поэтому нам нужны божественные уши, чтобы слушать и понять эту This is философию. transcendental. Это It's трансцендентное. spiritual knowledge. Это духовное We cannot знание. understand it with material mind and senses. Мы не можем понять его материальным умом и чувствами. Only you become more and more baffled trying to figure it out. Мы будем терпеть поражение, пытаясь разобраться. One time Gurudev was speaking and I was sitting and Gurudev said,
what are you trying to figure out? Однажды Гурудев говорил, я сидел, и Гурудев сказал, в чем ты пытаешься разобраться? Gurudev said, just let it go inside of your ear. Гурудев сказал, пусть это проникнет просто в твои You уши. cannot think this up. Ты не можешь это понять. You cannot even imagine what it is. Ты даже представить не можешь, что So это. just, Prabhupada says, do submissive oral reception. Поэтому Прабхупада говорит смиренное слушание. But to do submissive oral reception takes surrender. Но чтобы делать смиренное служение, And требует it takes the предания. mercy of Shri Guru and Krishna to purify our senses to be able to receive that knowledge. И это требует милость от Шри Гуру и Кришны, чтобы быть способным принять So это Krishna знание. is coming with his devotees and he's exhibiting his loving pastimes with his devotees here. Кришна приходит со своими преданными, проявляет любовные игры здесь. And he's trying to attract us away from Maya, the relationships in Maya. И он старается привлечь нас от Майи, от взаимоотношений с Майей. Prabhupada says he's doing so that people may be attracted into that sphere of activities. Прабхупада говорит, он делает так, чтобы люди привлеклись в эту сферу And деятельности. they will leave aside the imitation relationships И они оставили бы воображаемые отношения. with the mundane, asat. Мирские, асад. So we must become attracted to Krishna Поэтому мы должны привлечься к and Кришне Krishna's pastimes. и играми Кришны. Now it said how we'll become attracted. We're in jaundice condition. И говорится, как мы привлечемся, если мы больны Many times желтухой. Gurudev said you're like a hogs drinking the filthy drained water. Много раз Гурудев говорил, и подобны свиньям, которые пьют грязную сточную воду. That's not very flattering. Это не особо льстит. If someone calls you deaf, dumb, and blind, and you're acting like a hog, it's not very flattering language. Если кто-то называет тебя глухим, слепым и немым, и что ты как свинья, это не особо льстивый And язык. sometimes we would laugh. И иногда мы смеялись. And Gurudev said, what are you laughing for? You're also a hog. И Гурудев говорит, а ты что смеешься, ты тоже свинья. And then Gurudev sometimes he say, hog, he's a hog, he's a hog, another hog, like this. И Гурудев говорит, свинья, свинья, вот еще свинья. And Вот you're так. drinking the filthy drained И water. вы пьете грязную сточную воду. And you're calling it И amrit. вы называете его амрит. Yes, the hog is drinking the filthy, nasty water. Свинья напьет грязную, But противную he воду. thinks, oh, this is very nice. Но она думает, ой, очень And you замечательно. try to give him some rasgulla. И ты стараешься дать ему расагулу. He'll just kick it. Он отпнет He's not это. interested. Не заинтересован. Because he's addicted to the filthy stool. Потому что он пристращен к грязным испражнениям. So Gurudev explained Krishna has to make a trick И Гурудев объясняет, Кришна должен сделать трюк. because you're too addicted to that asad. Потому что ты слишком пристращен к асад. So how does Krishna make that trick? И как Кришна делает этот трюк? How does Krishna attract the addicted soul, conditioned soul? Как Кришна привлекает пристращенную обусловленную душу? What are those two ways? Какие два способа? My brother, what did Gurudev say? My Two brother. ways how Krishna attracts the conditioned soul. Какие два пути, как Кришна привлекает обусловленную душу? Huh? Yeah, but we're hearing all of the pastimes, but we're still not attracted. Кришна проявляет свои игры. Да, мы слушаем игры, но мы все равно не привлечены. So there's still a problem, Еще есть проблема. right? There's no shortage. Your whole life you're hearing pastimes of Krishna. Вообще нехватки нет, всю свою жизнь ты слушаешь игры And he's Кришны. all attractive. И он все And those привлекающий. pastimes are all attractive. И эти игры все But why are привлекающие. we not all attractive? Но почему мы не привлечены? Yeah. What is it? Engaged in non-material activities. That's why we got it. Yes, we're addicted to asatsanga. Да, мы пристращены к асатсанге. But how will Krishna attract us so we can get free from this addiction to asatsanga? Но как Кришна привлечет нас, чтобы мы избавились от этой пристрастенности к асатсанге? So Gurudev explained there's two ways. И Гурудев объясняет, есть два метода. One is to the chanting of the holy name. Первое это через воспевание святого Chaito имени. Dapanamajanam, this will purify, clean your consciousness. Это очистит твое сознание. And then by mercy of the holy name, we'll be able to get some attraction and taste towards Krishna. И тогда по милости святого имени мы получим вкус и привлеченность к Кришне. But the more powerful and first way is sadhu sangha. Но более могущественный и первый способ это саду санга. So Krishna in the form of the Guru
he manifests in that form. Кришна проявляется в форме гуру. And Sadhu Guru Vaishnav is all attractive. И саду гуру Вайшнав, он всех And привлекающий. his presentation of Krishna consciousness and the pastimes of the Lord, it's very purifying to us. И его презентация сознания Кришны, игр Господа очищает нас. First, Shravanam must be there. Вначале должен быть Шраваном. Right? Shravanam, then Kirtanam. Шраваном, потом Киртаном. So we say to the spiritual master, my only desire is how to purify my consciousness. И мы говорим духовному учителю, мое единственное желание, как очистить мое сознание. Even Mahaprabhu said everything is there within the holy name, but I'm so unfortunate, I'm not able to take advantage. Даже Махапрабху говорит, все находится в святом имени, но я настолько неудачлив, не могу воспользоваться. So first we must do Sadhu Guru Vaishnav Sangha. We must hear Harikatha Krishna Nam from them. Вначале мы должны делать саду гуру Вайшнава Сангу и слушать от них Харикатху. And this will purify all of this asat sangha, this disease, addiction. Это очистит всю эту болезнь, пристрастие к сатсанге. Then we'll become attracted to Gurudev. Тогда мы привлечемся к Гуру Деву. And we'll be attracted to his presentation of Harikatha, Krishna-katha. И мы привлечемся к его презентации Харикатхи, Then we'll start to Кришна-катхи. realize that relationship is so much more attractive and beneficial to me. И тогда мы поймем, эти взаимоотношения гораздо более приносят мне благо и And we may привлекательны. think, seeing Gurudev, oh, I want to become like that. И видя Гуру Дева, мы можем подумать, я хочу стать таким же. I don't want to be Maya Das anymore. Я больше не хочу быть I don't want to be Майя addicted to asat. Я не хочу быть I пристращен want к to be асад. addicted to satsanga, sadhu sangha. Я хочу пристраститься к сатсанге. So this is the trick, how Gurudev says that Krishna frees that hog from the liking that filthy drain water. И Гурудев объясняет этот трюк, как Кришна освобождает эту свинью от пристращенности к грязной источной воде. He has to make a little trick. He has to put some sweet milk inside of that filthy drain water. Он должен сделать трюк и добавить сладкого молока в эту грязную воду. Then one day you're eating that stool, that Yeah. asat. В один день ты ешь этот асад Then one испражнение. day, by the mercy of Shri Guru Gauranga, you get some real nice taste. И тогда в один из дней ты по милости Шри Гуру и Гауранги получаешь хороший вкус. Gurudev one time he explained like the Mathura Nath, right, from Australia, И one devotee. один преданный Мадхуранатх из Австралии. And Gurudev explained that that you're like an ass, you're gadha. И Гурудев объяснял, ты как осел Гадха. An ass gadha carrying heavy loads. И осел Гадха, он несет тяжелый груз. So one day, by great fortune, he's carrying the sandalwood. И однажды в результате благой удачи он нес сандаловое дерево. And he just knows, oh, it's another day because I have some heavy load on my back again. И он думал, это еще один день, я несу тяжелый груз на спине. But somehow, by good fortune, one day, then the smell of that sandalwood just came through the ear and came up to his nostril. И благодаря благой удаче один день этот воздух он придул, и это попало аромат ему в нос. Then he got a realization, oh, what is that smell? И он подумал, что это за запах? There's some sweet smell. Какой-то сладкий So запах. the ass can now smell the sandalwood. Осел теперь мог учуять сандаловое The дерево. hog can now taste some sweet milk. Свинья теперь может испытывать вкус сладкого молока. In the form of Sadhu Guru Vaishnav Sangha. В форме садгуру Вайшнава Санги. So Krishna, he knows we're blind. Кришна знает, мы We слепы. don't have any eyes, we have no ears. У нас нет ни ушей, ни глаз. Spiritually. Духовно. That's why Gurudev said you're deaf, dumb, and you're blind. Поэтому Гурудев говорит, ты глухой, слепой, And Krishna немой. knows it. И Кришна знает And это. even he's coming and he's trying to attract us. Still we're not attracted. И даже он приходит и пытается нас привлечь, но мы не привлечены. So this is the discussion here. Krishna is trying to attract us. Это обсуждение здесь, Кришна старается привлечь нас. And therefore, by that attraction to Krishna, Sadhu Guru, Vaishnava, holy name, then we'll get rid of this attraction to this asat sangha. И в результате привязанности к Кришне, к святому имени Саду Санги, мы избавимся от пристрастия к So асатсанге. Krishna came with all his devotees, he enacted all of his wonderful pastimes in order to try to attract the conditioned souls to fully surrender to him, to always think about him. Кришна пришел со своими преданными и проявил свои игры, чтобы привлечь обусловленные души, чтобы они полностью предались Ему. So after Krishna exhibited all of those pastimes and he spoke the Bhagavad Gita at the end of Dwapara Yuga, then he went back to his abode. И после того, как Кришна проявил свои игры и рассказал Бхагавад-гиту в Двапара Югу, он вернулся в свою обитель. Then when he went back home, he was thinking. Caitanya-caritamrta says he was thinking when he went back. И когда он вернулся домой, он подумал, в Чайтанья-чаритамрите объясняется.
Chirakala nahi kari prema bhakti dana bhakti bina jagatera nahi avasthana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translation. Перевод. Krishna is thinking, for a long time I have not bestowed this prem bhakti Кришна думал, долгое время я не давал Кришна Бхакти upon the inhabitants of the material world. жителям материального мира. And without such loving attachment, the existence of the material world is useless. И без такой любовной привязанности существование материального мира бессмысленно. One quote of the day, Gurudev, he just said, I read yesterday. Вчера я прочитал цитату дня Гурудева. Gurudev said, if you don't develop bhakti, Гурудев сказал, если вы не разовьете бхакти, really Krishna bhakti, по-настоящему Кришна Бхакти, then your human form of life is completely useless. то тогда ваша человеческая форма жизни полностью So бессмысленна. if we do not use this human form of life and seriously develop in our bhakti, we have wasted the human form of life. Если мы не используем человеческую форму жизни для развития бхакти, мы потеряем человеческую So форму Krishna жизни. himself is saying that without the loving attachment to me, without Krishna bhakti, prem bhakti, then the existence of the material world is useless. Кришна говорит, без любовной привязанности ко мне, Кришна Бхакти, этот материальный мир бессмысленен. And Srila Prabhupada says in the purport that the Lord, he seldom awards pure transcendental love, Krishna prema. Very rarely does he give Krishna prema. И Шрила Прабхупада говорит, что Господь, Он очень редко дает Кришна прему. But without that Krishna prem, Но без этой Кришна премы, which is freed from all karma and all jnana, которая свободна от всей кармы и then гьяны, one cannot attain the perfection in life. человек не сможет достичь совершенства What жизни. is the perfection of the spiritual life? А каково совершенство духовной жизни? To go back home, back to Godhead. Вернуться домой обратно к Богу. But without Krishna prema, how we can go back home, back to Godhead? Но без Кришна премы, как мы вернемся домой обратно к Богу? So this point Krishna is thinking when he went back to his abode. И Кришна думал об этом, когда вернулся в свою обитель. Sakala jagate more kari vidhi bhakti vidhi bhakti vajabhava aite nahi shakti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna was thinking, everywhere in the material world, the people are worshiping me according to scriptural injunctions. Кришна думал, все в материальном мире люди поклоняются мне в соответствии с наставлениями из Писаний. They're following this regulative principles. Они следуют регулирующим принципам. But simply by following such regulative principles, Но просто следуя этим регулирующим принципам, one cannot attain the loving sentiments of the devotees in Brajabhumi. человек не сможет достичь любовных чувств жителей Враджабхуми. So if we follow all of the rules and regulations, but we don't develop the bhakti, Krishna prem bhakti, then those rules and regulations are really useless. И если мы следуем правилам и предписаниям, но не развиваем Кришна прему, то тогда это бессмысленно. And simply by following rules and regulations alone, without the mercy of Shri Guru and Granga, mercy of Guru,
one cannot develop Krishna Bhakti, Prem Bhakti. И следуя правильным предписаниям, но не получив милость Шри Гуру, человек не сможет развить Кришна It Према says the Бхакти. lotus feet of our spiritual master is the only way in which we can attain pure devotional service. Говорится, что лотосные стопы духовного учителя — единственный способ обретения чистого I bow преданного down to his служения. lotus feet with great awe and reverence. Я склоняюсь к его лотосным стопам с By благоговением и his grace, почтением. by his mercy, one can cross over the ocean of material suffering, По его милости человек может превзойти океан материальных страданий obtain the mercy of Krishna. и обрести милость Кришны. So we do rules, regulations, sadhana, but we're doing for the pleasure of the spiritual master. Поэтому мы следуем правилам предписаниям, но мы делаем это для удовлетворения духовного As учителя. devotional service, we want to please him. Как преданное служение, попытка So the удовлетворить его. Gurudev explained, spiritual master, he giving general instruction and specific instruction. И Гурудев объясняет, духовный учитель дает общие и специфичные General наставления. instruction means to do regulative principles, practice sadhana bhakti, vaidhi bhakti. Общие наставления — это следует регулирующим принципам практиковать садхана бхакти. And also specific instructions. И также специфичные That наставления. this service is specifically meant for you. Это служение специфично для тебя. So general and specific instructions are required. Поэтому общие и специфичные наставления And without необходимы. properly following general instructions, we cannot follow nicely specific instructions. И не следуя хорошо общим наставлениям, мы не сможем следовать специфичным. So don't think that means you don't have to follow regulative principles or do vaidhi bhakti. Не думайте, что вы не должны следовать регулирующим принципам вайды бхакти. Gurudev's asking us to do. Гурудев просит нас это But we're делать. not depending on those regulative principles or those practices alone. We're doing it to get the mercy from Shri Guru Krishna, Shri Guru and Vaishnava. Но мы не зависим просто от этих правил и предписаний. Мы делаем это, чтобы получить милость Шри Гуру. And we're trying to purify our heart and our consciousness by following those instructions. И мы стараемся очистить свое сердце и сознание, следуя этим наставлениям. So simply alone following regulative principles, that will not bring you to the stage of Prem Bhakti. Поэтому просто следуя регулирующим принципам, это не приведет тебя на уровень Кришна-бхакти. Mercy of Bhakti Devi is required. Милость Бхакти-деви Mercy необходима. of the spiritual master is required. Милость духовного учителя Mercy of необходима. Shri Guru Gauranga, that's required. Милость Шри Гуру и Гауранги But необходима. we act in a way to get the mercy, Но мы должны действовать так, чтобы получить to милость, deserve that mercy. чтобы заслужить эту And милость. they want to give. И они They хотят want дать. to give. Они хотят дать. So Krishna is saying that most people, they're just following rules and regulations without understanding the purpose or point of the rules and regulations. И Кришна говорит, многие следуют правилам, предписаниям без понимания смысла этого. So Krishna wants more from us than just mechanically following rules and regulations. Кришна хочет большего от нас, чем механически следовать правилам и Just предписаниям. following Vedic injunctions. Просто следовать If наставлениям you вед. follow Vedic injunctions and all rules and regulations in the Vedas, and we don't develop love for Krishna, this is not very impressive. Если мы следуем наставлениям вед, но не развиваем любовь к Кришне, это не очень важно. You saw in Krishna book the Brahmanas, right? They were doing yagya, they could not serve Krishna Balaram with loving devotion. В книге Кришна Брахманы они делали всякие жертвоприношения, но не служили Кришна Балараме с любовью и Because they're too преданностью. busy following scriptural injunctions and regulative principles. They're not understanding the purpose behind it. Они были слишком заняты, следуя правилам и предписаниям вед, не понимая цель, которая стоит за этим. But the wives of the Brahmanas, although they were very simple, they understood, oh, I have to feed Krishna and Balaram out of loving devotion. Но жены Браманов понимали из своей простоты, что я должна накормить Кришну и Балараму из любви и преданности. So they were more advanced Поэтому они были более because they продвинуты. got the purpose of the rules and regulations and scriptural injunctions. Потому что они поняли цель этих всех правил и предписаний And that вед. was admitted later. И это было позже признано. Aishvaya Gyane Te Sabha Jagat Nisvita Aishvaya Si Khilaf Me Nahi Mora Prita Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
So Krishna, when he went back to his abode, he was thinking that the people, they know about all of my opulences. И Кришна, когда он вернулся в свою обитель, он думал, люди знают про мои And богатства. because of all of that opulence, they're looking at me with a great awe and veneration, Aishvarya. И из-за этого богатства они смотрят на меня с благоговением и почтением. But that type of devotion, it's a weakened bhakti. Но этот вид преданности, он ослабляет бхакти. Because this fear, this reverence towards me, it's not really attracting me. Потому что этот страх и благоговение передо мной меня не привлекает. So generally those who follow scriptural injunctions, rules, regulations, they're very fearful. Поэтому особенно те, кто следует правилам предписаниям вет, они So очень that испытывают fear, страх. that bhakti is shrunken. И этот страх уменьшает бхакти. And so Krishna is not so much impressed by that. И Кришна не особо впечатлен этим. If somebody is trying to love you and they're just completely fearing you, you also will not be satisfied. И если кто-то старается любить тебя, и он очень боится тебя, ты не будешь удовлетворен. So Krishna, he's not so much attracted to that Aishwarya bhav. Поэтому Кришна не так сильно привлечен к Айшварье Бхаве. So in the purport, Prabhupada says that after his appearance, Lord Krishna, he was thinking that he had not distributed these transcendental personal dealings between the devotees and the Lord in this Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhurya. И Шрила Прабхупада говорит, что Господь вернулся и думал, что Он не распространил эти принципы взаимоотношений, любовных отношений преданных и Кришны. So when Krishna went back, he was a little bit lamenting. Actually, I did not really emphasize this personal dealings with the rasas. Когда Кришна вернулся, он немножко оскорбил, что не представил эти 4 расы. And Prabhupada says that one cannot understand these dealings or these rasas between the Lord and his devotee in Vrindavan simply by executing ritualistic, regulative principles mentioned in the scriptures. И Прабхупада говорит, человек не может понять эти трансцендентные взаимоотношения Кришны и его преданных через осуществление регулирующих Now, принципов. following regulative principles, scriptural injunctions, Prabhupada says, one may enhance his appreciation for the glories of the Lord. И Шрила Прабхупада объясняет, следуя наставлениям вет и регулирующим принципам, человек может оценить славу Господа. But there is no chance for one to enter into personal dealings with him. Но нет шансов войти в личные взаимоотношения с Ним. Prabhupada says, giving too much attention to understanding the exalted glories of the Lord, it reduces the chance of one's entering into personal, loving affairs with the Lord. Прабхупада говорит, когда человек отдает слишком много внимания трансцендентной славе Господа, это уменьшает его личностные взаимоотношения с So Ним. to teach the principles of such loving dealings in these 4 rasas, then the Lord decided to appear as Lord Chaitanya. И чтобы научить личным взаимоотношениям в этих 4 расах, Господь пришел как Господь So Чайтанья. it said Krishna is theoretical speaker, Говорится, что Кришна теоретический and рассказчик, Mahaprabhu is a practical teacher. а Махапрабху практический учитель. So Mahaprabhu practically, Krishna coming as Mahaprabhu to practically teach how to love Krishna. Кришна приходит к Махапрабху, чтобы практически учить, как любить Кришну. Because Krishna said in Bhagavad Gita before he left to go back to his abode, Mammanabhava Madbhakto, only think about me, become my devotee. Потому что до того, как уйти в свою обитель, Кришна сказал в Бхагавад-гите, всегда думай обо мне и стань моим преданным. And Savadaman Vijaya Mama Kam Shanam Braja, just completely surrender to me, only think about me. И полностью предайся мне и думай только обо мне. But Krishna was admitting, I only spoke it theoretically. Но Кришна признал, я сказал это теоретически. I didn't practically show how to do it. Я практически не показал, как это сделать. So how to do it means to always think of Krishna and fully surrender Krishna. Krishna Prem Bhakti is required. Поэтому, чтобы всегда думать о Кришне, полностью предаться Кришне, So where we're going to get the prema? нужна према. Где ее взять? Can you go to the store and buy some prem? Ты можешь пойти в магазин и купить прему. Only Mahaprabhu is giving that Krishna prem. Mahaprabhu and his devotees. Только Махапрабху и его преданные дают эту Кришна прему. Prema Purushottam, the Lord who gives Krishna prema. Господь, который дает Кришна прему. Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratashe Namaha. That's Mahaprabhu. Это Махапрабху. And Gaurapriyajanas, they're giving that Krishna prema. И Гаура Приарджана не дают эту Кришна прему. Then we can fully surrender to Krishna. Тогда мы можем полностью предаться Then we Кришне. can always think about Krishna. Тогда мы всегда сможем думать о So to Кришне. teach about this loving dealings, this Krishna Prem Bhakti between the Lord and his devotees, the Lord Krishna decided to come again
as a practical teacher, he appeared as Lord Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому, чтобы научить любовным взаимоотношениям со своими преданными, Кришна пришел как практический учитель, как Господь Чайтанья Махапрабху. Now Krishna admitted that if you perform regulative principles and there's awe and reverence, Aishwarya Bhav, you may go to Vaikuntha. И Кришна признает, что если ты будешь совершать вот эту Айшварья Бхаву, поклоняться You may get the 4 kinds of liberation. ты вернешься на Вайкунху и получишь 4 вида But you освобождения. cannot go back to Goloka Vrindavan. Но ты не сможешь вернуться на Галока Because Вриндаван. Goloka Vrindavan means 4 rasas. Потому что Галока Вриндаван означает 4 So we're расы. not interested in Vaikuntha. Мы не заинтересованы в We're not interested Вайкунхе. in the 4 kinds of liberation. Мы не заинтересованы в 4 видах We освобождения. want to go with Krishna. We want to go to Krishna Loka. Goloka Vrindavan means we need to develop in one of these 4 rasas by the mercy of Shri Guru Ngaranga. Мы хотим пойти к Кришне на Галока Вриндаван. Это означает, что должны развить одну из 4 расов Махапрабху, который дает. Then the Lord said, Yuga Dharma Pravataimu Nama Sankirtana Chari Baba Bhaktiya Lachamu Bhuvana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. I shall personally inaugurate the religion of the age, Krishna said. Кришна сказал, я лично установлю религию века. That Prema Nam Sankirtan, Према Нама the Санкиртана. congregational chanting of the holy names of the Lord. Совместное воспевание святого имени And I Господа. shall make the world dance in ecstasy, И я сделаю, что мир будет танцевать в экстазе, realizing the 4 mellows of loving devotional service. осознавая 4 вкуса любовного преданного So служения. realizing 4 mellows of devotional service, the rasa, Krishna rasa, that requires prema. И чтобы осознать одну из 4 этих So this рас, is not normal Nam Sankirtan. нужна према, это необычная In санкиртана. other yugas besides Mahaprabhu, Nam Sankirtan is also introduced. В другие йоги, кроме Махапрабху, санкиртана тоже была But представлена. in Mahaprabhu's yuga, Kali Yuga, that's a prema Nam Sankirtan. Но в Кали-югу Махапрабху это према Нама Because Санкиртана. it's talking about the 4 rasas in Golok Vrindavan. Потому что здесь говорится о 4 расах Галока Вриндавана. Golakyara Prema Dhana. Got it? Харинама Harinama Sankirtana. That's coming from Golok Vrindavan. Она приходит из Галока Вриндаваны. We're supposed to be dancing in И ecstasy. мы должны танцевать в экстазе. What's happening? Что происходит? Then Mahaprabhu, Krishna said, Apani karimu bhakta bhavangi kare Apaniya chari bhakti sikaimu savare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare I shall accept the role of a devotee. Я приму роль преданного. I shall personally teach bhakti, devotional service, by practicing it myself. Я буду лично учить преданному служению, практикуя это сам.
So here's Krishna saying, I'm going to come again in the role of a devotee. Здесь Кришна говорит, я вернусь в роли And преданного. who's the best, topmost devotee? А кто высочайший преданный? Shrimati Radharani. Шримати Радхарани. And she's going to personally, he's going to personally teach what is Prem Bhakti. И он будет лично учить, что такое према By бхакти. practicing it himself. Практикуя это сам. So Krishna's theoretical speaker. Кришна теоретический He said, рассказчик. surrender completely to me. Он сказал, вы должны мне полностью Just think about предаться. me, don't think about anything else. Думайте только обо мне, не думайте ни о чем But can we другом. do it? Но можем ли мы так делать? Why? Почему? No prema. Нет Not премы. sufficient prem bhakti. Недостаточно And према Krishna бхакти. knows it. И Кришна это знает. Then he says, I have to come again. И поэтому он сказал, я должен I прийти have to come вновь. as Mahaprabhu. Я должен прийти In как the role of a Махапрабху, devotee. в роли преданного. And practically teach it. И практически учить. Mood of devotee means always crying for Krishna. Умонастроение преданного значит всегда плакать по All Кришне. dear devotees of the Lord, they're always in crying mood. Все дорогие преданные Господа всегда в умонастроении Now плача. we're crying for Maya. Сейчас мы плачем по We're Майе, supposed to be crying for но Krishna. мы должны плакать по Кришне. That is our misfortune. Это наша So неудача. we have to become fortunate. Поэтому мы должны стать Means we need the удачливыми. mercy of Sri Guru Gauranga. А это значит получить милость Шри Гуру Гауранги. So Srila Prabhupada in this purport, Srila he Prabhupada- says that no one but the Lord himself can teach the highest form of devotional service. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что никто, кроме Господа, не может учить высшим методам преданного служения. Only Krishna can give Krishna prema. Только Кришна может дать Кришна Only прему. Krishna in the role and the mood of his devotee can teach how that prema is working. Только Кришна в роли преданного может научить, как это работает. Therefore, when the Lord took the place of the incarnation of Kali Yuga to spread the glories of chanting this Premanam Sankirtan, Поэтому Господь принял инкарнацию, на себя инкарнацию Кали-юги, чтобы распространиться and Переманама this is Санкиртана. the Yuga Dharma in the Kali Yuga to chant the holy name of the Lord. Это юга-дарма в Кали-югу воспевать святое имя Господа. At the same time, И в то же самое время he also distributed the process of devotional service performed on the platform of transcendental spontaneous love. Он также распространил процесс преданного служения, осуществляемый на уровне трансцендентной спонтанной So he любви. coming and introducing Yuga Dharma in the form of chanting the holy name, Поэтому он приходит распространить and юга-дарму, then by his own example and practicing, he's showing how to act on that platform of one of the four rasas with Krishna. воспевание святого имени практически показывает, как взаимодействовать с Кришной в одной из 4 рас. So to teach the highest principles of spiritual life, И the чтобы Lord учить- himself appeared И чтобы учить высшим принципам духовной жизни, Господь сам появился, as a devotee как преданный, in the form of Lord Chaitanya. в форме Господа Чайтаньи. You can come and sit and listen Harikatha. Вы можете прийти слушать Харикатху, Хари Кришна. Come, sit. Идите, Don't садитесь. worry, we don't bite. We'll not bite you. Не переживайте, мы вас не укусим. It's just Caitanya-caritamrta. Это просто Caitanya-caritamrta. Okay, boss. Apane nakhaye tama sikhana nayaya etasasi dantagati bhagavate gaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So to teach these higher principles of spiritual life, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared. И чтобы научить высшим принципам духовной жизни, Господь Чайтанья пришел. And then unless one practices that bhakti devotional service himself, he cannot teach it to others. И до тех пор, пока преданный сам не практикует это, не может учить And других. this conclusion is indeed confirmed throughout the Gita and Bhagavatam. И таково заключение подтверждается во всей Гите и Бхагаватам. Then, in text 26, Текст 26. Yuga Dhamma Pravatana Hayam Sahoite Atmavina
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now Krishna is saying that my plenary portions, they can establish principles of religion for each of the consecutive ages. И Кришна говорит, мои частичные проявления могут установить принципы религии для разных веков. But no one but me, however, can bestow the kind of loving service performed by the residents of Braja. Но никто, кроме меня, не может дать любовное служение, осуществляемое жителями Браджи. So other expansions, other incarnations, they can also come and introduce Yuga Dharma. Другие экспансии инкарнации могут прийти и представить Юга-дарму. But unless Krishna himself comes, no one else can give this Prem Bhakti in the mood of the four rasas with the Lord. Но пока Кришна сам не придет, никто не может дать эти 4 расы с Господом. In the next translation, И в следующем переводе, this is quotation from Bilva Mangala Thakur. это цитата от Била Мангала Тхакура. And he says that there may be many all auspicious incarnations of the personality of Godhead. И он говорит, есть много всеблагих инкарнаций Верховной Личности Бога. But who other than Lord Shri Krishna can bestow love of God upon the surrendered souls? Но кто, кроме Господа Кришны, может дать любовь предавшейся So душе? there are many all auspicious incarnations of God. Существует много инкарнаций благоприятных And they are Господу. all mentioned in the Srimad Bhagavatam. И они все упоминаются в Шримад Бхагаватам. But Bilva Mangala Thakur, he said, but only Lord Krishna himself can bestow this Krishna Prem Bhakti. Но Биламангал Тхакур говорит, что только Кришна сам может дать Кришна Бхакти. Tahate apana bhakta gana kare sange prithivite avatare karimuna narange. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translation. Перевод. Therefore, in the company of my devotees, I shall appear on the earth and perform many wonderful and various and colorful pastimes. Поэтому в обществе моих преданных я приду на землю и буду проявлять разнообразные, разноцветные игры. So thinking like this, Думая так, the personality of Godhead, Bhagavan Shri Krishna, личность Бога Шри Кришна himself decided to descend into this world again сам решил прийти в этот мир вновь. at Nadia in the early age of Kali. В Надию в начале века Кали. So here we see that, and Prabhupada also explains, Здесь мы видим, Шрила Прабхупада объясняет, that when Krishna spoke Bhagavad Gita, he told everybody to surrender, only think about him. когда Кришна рассказал Бхагавад-гиту, он сказал, чтобы все предались и думали только о нем. But Srila Prabhupada says that Krishna himself admitted that I only spoke it theoretically. Но он сказал, что Кришна сам признал, что сказал только теоретически. And Prabhupada in the purport, he says, even Krishna himself admitted that he, although he spoke that, he could not induce or force people how to completely surrender and always think about him. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что несмотря на то, что Кришна сказал это, он не смог заставить людей, как предаться ему. So Krishna himself said, I spoke everything, but practically speaking, those words are not making them to surrender. Кришна сказал, что я все сказал, но фактически эти слова не побудили их предаться. And they're not always thinking about me because they're still in the material relationships, in the material world. И они не всегда думают обо мне, потому что они во взаимоотношениях в этом материальном мире. So whatever you love, whoever you love, that's what your mind will think about. Что ты любишь и кого ты любишь, вот о чем будет думать твой ум. So really, we need a love for Krishna in order to always think about Krishna. Поэтому нам нужна любовь к Кришне, чтобы всегда думать In о order to Кришне. really fully surrender to Krishna, that Krishna Prem Bhakti, that is required. Чтобы полностью предаться Кришне, нужна Кришна Према Бхакти. Then we can fully surrender to Krishna and always think about
about Krishna. Тогда мы сможем полностью предаться Кришне и всегда думать о So Кришне. Krishna's theoretical speaker, Mahaprabhu's practical teacher. И Кришна, он теоретический рассказчик, а Махапрабху And практический he's учитель. always coming in the mood of devotee, always in crying mood, crying for Krishna. И он всегда приходит в настроение плача по Кришне. And Prabhupada says that when you're chanting Hare Krishna Maha Mantra, there's like baby crying for the mother. И Прабхупада говорит, когда ты воспеваешь Харе Кришна Махамантру, это как плач ребенка по And матери. that crying towards the mother, then the mother very quickly comes to that baby. И когда ребенок плачет по матери, мать очень быстро бежит к So ребенку. Prabhupada explaining in his books that our chanting should be like a crying mood. И Прабхупада говорит, что воспевание, оно должно быть Even плачем. Mahaprabhu said, Ai Nanda Tanaja Kinkaram Patitam Mam Vishame Bhubamudo. My dear Lord, I have fallen in this dreadful ocean of material existence and I'm drowning here. Мой дорогой Господь, я упал в этот океан материального существования и тону здесь. Please pick me up. Please deliver me. Please save me. Пожалуйста, подхвати меня и спаси меня. Engage me in the dust of your lotus feet in your loving devotional service. Please. Вовлеки меня, как пыль у твоих лотосных стоп, в любовное служение тебе, This is пожалуйста. mood. This is the prayer of devotee. Это умонастроение и молитва And преданного. Mahaprabhu is practically teaching that thing. И Махапрабху практически учит So этому. Mahaprabhu is always in crying mood. Махапрабху всегда в умонастроении And all the плача. devotees who are in crying mood, they're the ones who got Krishna. They're the ones who attracted Krishna. И все преданные, которые плачут, они все получили и привлекли Кришну. So when we were chanting this morning, were we crying for Krishna? А когда мы сегодня воспевали утром, мы плакали по Кришне. Analyze within yourself how much crying was there when we're chanting Hare Krishna this morning. Проанализируйте сами, сколько было плача, когда вы воспевали сегодня утром. Gurudev explained you have to practice it. Гурудев объяснил, вы должны это If we don't практиковать. hear it, we forget. Если мы просто слушаем, то мы If we забываем. hear it, we remember it, we may practice it. А если мы помним и так слушаем и But помним, right now the heart is harder like a stone. мы можем практиковать, но сейчас сердце как камень. So not really crying for Krishna. Оно особо не плачет по But Кришне. it says that Mahaprabhu, he can melt stone. Но говорится, что Махапрабху, он может плавить камни. So we have to invite Mahaprabhu, Lord Nityananda, all Gaurapriya Janas, please melt my heart. И мы должны пригласить Господа Чайтанью, Нитянанду, всех Melt the спутников. stone-like consciousness and heart that is there. Расплавьте это сердце, как камень. That stone-like heart is not allowing me to cry for you, Это Krishna. сердце, как камень, не позволяет мне плакать по тебе, Instead, Кришна. in the foolishness, we're crying for Maya. Вместо этого по глупости мы плачем по So we Майе. need the special mercy from Mahaprabhu, Mahaprabhu's devotee. Нам нужна особая милость Махапрабху и преданных Махапрабху. Prabhupada said, you cannot purify your own heart and consciousness. Прабхупада говорит, ты не можешь очистить свое сердце и Because we сознание. are not the master of the mind and senses. Потому что мы не повелители ума и But if чувств. you look to surrender to Sri Guru, Gauranga, then you get their mercy, then it's possible. Но если ты предашься Шри Гуру Гауранге, то тогда по их милости это возможно. Because pure devotee will pray on your behalf. Потому что чистые преданные будут молиться за тебя. Please shower mercy and blessing on this person. He's trying. Пожалуйста, пролейте свою милость на эту личность, он Please старается. purify them. Please qualify them. Очистите его, квалифицируйте So его. this is secret of success. Это секрет That we успеха. act in such a way that we get Premi Bhakta to pray to the Lord on our behalf. Если мы будем действовать так, чтобы Преми Бхакта молился за нас, Then Krishna cannot say no. тогда Кришна не может сказать He may нет. say no to our prayers, that's for sure. Он может сказать нет нашим молитвам, Because it requires Prem Bhakti. потому что это требует Према Бхакти. But the Premi Bhakta, Krishna will never say no to his Premi Bhakta. Но Кришна никогда не скажет нет своему Преми He can't Бхакту. even think to say no to his devotee. Он даже не подумает сказать нет своим Even преданным. Krishna himself admits, I'm only controlled by my devotees' love. Кришна сам признается, что он под контролем любви своих преданных. So if somehow or other we can please Sri Guru Vaishnava, Sadhu Guru Vaishnava, and get them to pray for us, then there's all great hope for us that we can change our life and consciousness. Если так или иначе мы сможем удовлетворить Саду Гуру Вайшнава, то тогда для нас большая надежда, что наша жизнь So this изменится. is a very special festival, Lord Nityananda's Holy Appearance Day. И это особый фестиваль День явления Господа And Lord Нитянанды. Nityananda is the last limit of mercy. И Господь Нитянанда последний предел So милости. this is a good day. We used to tell us you should crack your head on the lotus feet of Lord Nityananda. И Гурудев много раз говорил, ты должен голову свою разбить у лотосных стоп Господа There's Нитянанды. no other place you can go. Everything else is finished. Нет другого места, куда ты можешь пойти. We have Всего. no other qualification. У нас нет другой We have квалификации. no other hope. У нас нет другой надежды. Only Lord Nityananda and Nityananda's devotees, only they're our last
resort. Только Господь Нитянанда и преданные Господа Нитянанды They're последнее the место. last possible chance we have. Последний шанс, который у нас So we есть. should try to get their mercy. Мы должны стараться получить их милость. Then they can do it. Тогда они могут сделать cannot это. do it. Мы не можем это They are сделать. Patita Pavana. Они Патита Паваны. And Bhaktivinoda Thakur says, your name is Patita Pavan. Бхактивинода Тхакур говорит, твое имя Патита You are Павана. the savior of the most fallen souls. Ты спаситель самых падших душ. But I can assure you from my side, I have met my qualification. I'm most fallen soul. Я могу уверить тебя с моей стороны, у меня есть эта квалификация, я самая So падшая now all I душа. can do is look toward you and say, I admit I'm most fallen soul. И единственное, я могу смотреть на тебя и признать, что я самая падшая душа. And prayers to Gopinath, also Bhaktivinoda Thakur said, I admit my defeat. И в молитвах Гопинатху Бхактивинода Тхакур говорит, я признаю свое I could not поражение. control my mind and my senses. Я не могу контролировать свое I could мучительство. not give up this asatsanga. Я не могу оставить Only I'm асатсангу. begging for your mercy. Только я молю о You're твоей Patita Pavana. милости. Ты Патита Павана. And I am definitely Patita. А я, без сомнений, Unless you Патита. shower your mercy on me, how will it be possible? Пока ты не прольешь свою милость, как это будет возможно? So this festival especially is how to get that kind of mercy. Этот фестиваль, особенно как получить этот вид милости. And we should be very eager, cry for it, beg for И it. мы должны очень устремленно плакать и молить об If we этом. do not cry and beg for Lord Nityananda's mercy, Gurudev's mercy, then what are we doing И here? если мы не молим о милости Господа This is just Нитянанды another party, another festival? и Гурудева, что мы здесь делаем? Это что, We should be very purposeful to get mercy это here. что, вечеринка? Мы должны And намеренно especially here, получить милость, особенно Lord здесь. Nityananda's mercy is especially powerful manifesting here. Милость Господа Нитянанды особенно могущественно проявляется здесь. But who can understand it? Но кто может это понять? So let's try to think like that, all right? Давайте стараться думать так. Thank you very much, everyone. Спасибо всем большое. Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Binda ki, Nitai Gauranga Mahaprabhu ki, Premanam Sankirtan Yajna ki, Gaur Premanande. Thank you very much. Hare Krishna. Have a nice day. Имейте, пусть хорошо день проведите. Hare Krishna.